Good evening, students. This is Manjunath Pujar. Today I'm here to give you the idea of the DBMS lab assignment insurance database. To give you and to make you understand, I'm going to give you the idea in both Kannada as well as English. When we look at this particular database, insurance database, as the name itself says, they are trying to maintain the data of the insurance company. And this is the sample database, and by looking at the tables, so we can restrict ourselves to focus on only 5 tables. But when it comes to the insurance company, we are having many tables in terms of hundreds of thousands of tables to maintain an entire insurance company data. But to get a basic idea of what kind of the data they use to maintain in an insurance company, they have taken the sample of car insurance. Normally the car insurance, it is all about when we purchase any new cars, we are going to pay the certain amount to that particular insurance company, because when we met with an accident, in order to claim the damage amount, we normally used to pay certain amount to the insurance company. By taking that particular idea only, that insurance company, what kind of the data they used to maintain. So when we look at these 5 tables, now you can see the totally 5 tables are there: person, car, accident, owns, participated, and each table having its own kind of the data: driver id, driver name, and address. Car, again we have the registration number, model, year. Accident, we have the report number, accident date, location. Owns, we are having the driver id, registration number. Participated, we have the driver id, registration number, report number, and damage amount. When we look at these 5 tables, it is very difficult for us to understand what kind of the data they used to maintain. In order to understand any kind of the database, first we need to know the ER diagram of that particular database, so that we can get an idea what kind of the data they used to maintain. When we look at the tables, we can easily identify person table maintains the information about person, car table maintains the information about car details, accident table maintains the information about accident. But when it comes to the owns and participated, we need to get a clear idea what exactly these 2 tables are trying to maintain. So now, before we get into the assignments, when we look at the assignment, totally the 5 steps we are supposed to follow. We need to create the tables. We need to enter at least 5 tables, 5 records in each table, then followed by the 3 queries we are expected to execute. So now, to begin with, first we need to understand what is an insurance database and what kind of the data they used to maintain. As I told you, to get a better idea of this, we need to know the ER diagram of this particular case. So when you look at this particular ER diagram, we can see that we are having person, car, and accident. ER diagram focuses on high level conceptual data model, and this ER diagram helps us in understanding what kind of the data they are maintaining in the database. Any kind of the users, non-technical users, can also understand what kind of the data they used to maintain with the help of this diagrammatic representation, that is ER diagram. So now entity relationship, these are the 2 important concepts along with the attributes. Entity, it is represented with the rectangular box, and attributes are represented with the oval shape. Relationships are represented with the rhombus. So when it comes to the entity, it is a real world object which is having a conceptual or physical existence. To give you a better idea, even I will explain that concept in Kannada also. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದಾಗ, ಸೊ ಇ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಪರ್ಸನ್, ಈಗ ನಾವು ಎಂಟಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಆಗೋ ತರ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಟಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಂಟಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು we cannot go beyond this kind of the tables because as it is already given in the lab assignment. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 5 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಎಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ವೇ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ಸ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಅವಾಯ್ಡಬಲ್. ಟೇಬಲ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐದು ಟೇಬಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದಾಗ 5 ಟೇಬಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಕಾರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ a real world object which is having the physical existence. Accident is also a real world object which sometimes we physical or conceptual existence ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂಟಿಟಿ is always described with an attributes. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಸನ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡ್ರೈವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಐ ಡಿ, ಅಡ್ರೆಸ್, ನೇಮ್. ಅದೇ ತರ ಕಾರ್ ಅಂತಂದಾಗ ಕಾರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಆಫೀಸ್. ಕಾರ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮೇಕಿಂಗ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಆಮೇಲೆ ಲೊಕೇಶನ್, ಯಾವ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಎಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. Attributes again we're having the so many types: simple attribute, composite attribute, single valued attribute, multi-valued, stored versus derived, null attribute, key attributes. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ attributes ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ all attributes are simple attributes, all attributes are single valued attributes. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೀ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಟಿಟಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕೀ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್. ಡ್ರೈವರ್ ಐಡಿ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೀ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನಾವು ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ, ದಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ this is an attribute which is used to uniquely identify record in the table. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಐಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡ್ರೈವರ್ ಐಡಿ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂನಿಕ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅ ಡ್ರೈವರ್. ಲೈಸೆನ್ಸ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂನಿಕ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕಾರ್. ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂನಿಕ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ತರ ನಾವು ಪರ್ಸನ್, ಕಾರ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮೂರನ್ನ ಎಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, car maintains individually car details, accident maintains individually accident details. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ owns ಮತ್ತೆ participated ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? owns is a relationship between person and car. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ relationship ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Relationship, it is an association between two or more entities to give the new information. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ owns is an associated between person and car to give the information about ownership. ಅದೇ ತರ participated is the relationship between person, car and accident. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ person ಯಾವ car ಇಟ್ಕೊಂಡು he met with an accident. That means the person with which car met with an accident. ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ these all are need to be related with each other, then only I am able to get the information about participated. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ participated is a table which maintains the information about which person with which car met with an accident. ಅದೇ ತರ owns is the table which maintains the information about which person owns which car. Now coming to the part of this diagram, ಈ diagram ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ
To get a clear idea of insurance company, ಈ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಡೇಟಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್, ಯಾವ ಕಾರ್, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ. ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಇ ಆರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Person owns car. This is the real world scenario. Person with the car met with an accident. This is also real world scenario. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋನ ನಾವು ಡೇಟಾ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್, person maintains the information about driver ID, name, address. Car maintains the information about car details, accident. But only these tables, three tables are maintaining independent information. But ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ಕಾರ್ ಓನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ಕಾರ್ದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಓನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಜನರಲಿ ನಮ್ಮ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಅಬೌಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೈ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಕೀ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಕೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಮರ್ ಕೀ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ. ಸೊ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಐ ಡಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರ್ ಕೀಸ್. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಶ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಾರಿನ್ ಕೀ. ಸೊ ಡ್ರೈವರ್ ಐ ಡಿ, registration number, these two are foreign key in owns table. Participated ದಲ್ಲಿ driver ID, registration number, report number, these again are foreign keys. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫಾರಿನ್ ಕೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಮೂರು ಕಾಲಮ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪರ್ಸನ್, ಕಾರ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ಓನ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಐ ಡಿ, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಓನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್. ಇದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. By looking at this all, ನಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಂತಂದ್ರೆ we need to create the above tables by properly specifying primary key and foreign key. So now we get to know which are the primary keys and which are foreign keys. So I repeat it, driver ID, registration number, report number, these are primary keys in person, car, accident. ಅದೇ ತರ owns table ದಲ್ಲಿ driver ID and registration number foreign keys. Participated table ದಲ್ಲಿ driver ID, registration number, report number, again these three are foreign keys. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ by looking at this all, our first job is to create the tables with the properly specifying primary key and foreign key. So now we are working ಇದನ್ನ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ database management system software MySQL. So MySQL, so I had already installed the MySQL, so now I will open that MySQL console to show you the demonstration of this particular assignment. So when you click on this, so it starts with the MySQL. So now by default, when you install the MySQL, it is not having any password, so we can start working with this. Our first job, so assignment is related to the insurance database. When we are working with the MySQL, our first job is to create the database. So before we create the database, we need to see which are all the databases that are already available in our MySQL. So these are pre-installed databases. Now my job is to create the new database with the insurance company. So I will create, as a first job, I will create the create database insurance. So once I create insurance database, again I will check with whether the database has been created or not. Now we can see the insurance database has been created. So let me use that database, use insurance. Now I started using the insurance database. Within this insurance database, I'm going to create these all 5 tables. Now to create the 5 tables, so we already know the syntax. I will show you what is the syntax that we are going to use to create the tables. To create the tables, let me copy so that I can save the time. So to create the database, we are having the syntax create table person.
So we are having the three fields: driver ID, name and address. By default, I am taking the data types of these. All three are varchar of different size. As the driver ID is the primary key, I mention the primary key here. Since we are working with MySQL, it is necessary to mention this engine equal to INNODB so that foreign keys work properly in this particular database. Now we will go with the second table. Second table is about the car. So let me show the creation of the car table. Again, I will create the car table here. So we'll create the car table. So here we will create the car table, then followed by here in the car table we are having registration number, model, year. As year they are asking about only year, not an entire date. So this is specified with the data type decimal of size 4 and remaining are of size varchar of size 10 and 20. And registration number, since registration number is the primary key, so we have mentioned. And this engine equal to INNODB is mandatory while creating the table so that foreign keys work properly. This we are supposed to remember properly while working with the MySQL database. Now coming back to again the remaining all tables. So another important point what we are supposed to remember is when it comes to the ER diagram, first entities which we have represented, we need to create those tables first. Here the person, car, then we can create the owns, that table. Again person, car, accident. Once we create these two tables, then we can go for the participated. Since person, car and accident, these three are base tables, owns and participated are child tables. Always we should create parent tables or base tables first, then we need to create child tables. This is mandatory that we are supposed to follow. So since I have created the person as well as the car, so now I am creating the owns table. Since these two parent tables I have created, so I'm going with this table. So we'll create the owns table. Again I will create owns table. Here in during the creation of owns table, driver ID and registration number, these two are the columns, but actually these two columns are the foreign keys which are referring the person table as well as the car table. So now you can see foreign key is mentioned here. These two are the foreign keys. So foreign key driver ID references person table, foreign key registration number references car table. And here we had mentioned on delete cascade. I will explain at the end what is the meaning of on delete cascade. Right now you just understand up to this is the specifying of the foreign key. So here I have mentioned the foreign key, then on delete cascade I will explain at the end. So this is now creation of the one more table, that's owns. Now we will go ahead with the creation of the other two tables. I will create this. I will create now accident table. Now I will go ahead with creation of participated table. Since the participated table consisting of out of 4 columns, 3 columns are foreign keys. I'll show you. Now you can see driver ID, registration number, report number, all three are foreign keys. The damage amount is the only key. Damage amount is the only column, it's not the foreign key in this table. So these are the foreign keys which are referring the respective tables person, car as well as the accident followed by on delete cascade. So now we have completed the first step, that is the creation of the tables by properly specifying primary key and foreign keys. Our next job is entering at least 5 records in each table. So now while entering the records in the table, we need to take care of what queries they had asked
According to that, we are supposed to insert records in the table. So here in the query, we can see they had focused on the year 2002. Okay, so this 2002, according to this only, we are supposed to enter the records into the table. So first, before entering records into the table, we need to look into the queries or the questions what they had asked. According to that, we are supposed to enter the records into the table. So now I will go ahead with the entering of records into the table. So first I will go with the person table. So I will insert the records. I can see entering of records. I can enter the records into the table. So 5 records have been added into the person table. Next I will go ahead with the second table, that is the car. So in the car again we are entering the 5 records. So to quickly show you the how all the records have inserted. Now you can see entering the records into the owns tables. Now we can see adding the owns. Then again coming back to the remaining 2 tables, that is accident and participated. So we'll go ahead with the accident. Again the same policy we need to follow with the inserting record also. First parent table we need to insert, then we need to go with the child table. So we have inserted records according to that only. The last table is the participated. So now we can go ahead with the participated table. Coming back to the participated table, so we have inserted 5 records each in all tables. Now we can see the content of each table by writing the query select star from person. So in the person we have entered 5 driver details like driver ID is 1D up to 5D, and these are the names with the addresses. Now I had to go ahead with the second table, that is the car. In the car we can see the registration number are 1C up to 5C. These are the car model Santro, Swift, Kia, Maruti, and these are the year of manufacturing 2002 2012. Now again go with the third table, that is the owns. So this table is trying to give us the information about which person owns which particular car. So now you can see the driver 1D, that is the first driver, owns the first car 1C. The same driver owns, that is the second car, that is driver 1. He owns the 2 cars 1C as well as the 2C. Again 2D owns the 1 car, 4D owns the fifth car, and 5D owns the fourth car. This table is actually giving the information about the ownership, which driver owns which particular car. By looking at this table, we can see first driver owns the 2 car and remaining 3 drivers owns 1 car each. This is the information about the owns. Now again coming back to the fourth table, accident. So now we can see accident table. So again, when you look at the accident table is having information about report number, accident date, and location. So now these are the report numbers, 5 accidents, and this is the information about accident dates. So in MySQL, the date format is YYY hyphen MM hyphen DD. This is the format for date in case of MySQL, and it is different from the Oracle. According to that only, we are supposed to enter the date information. So we had entered. So totally in the 2002, we are having the 2 accident, because as I told you, when we look at the query, according to the query only we are supposed to enter the details. So the question is accidents in 2002. So because of that, I have made an entry of 2002 as the 2 records into the accident table. Now again coming back to the last table, that is the participated. So this is mandatory. We need to understand what records we have entered into the tables. Now this participated table gives us the information about which driver with which car met with an accident. Now we can see the record of this participated table. First driver 1D with the car 1C, he met with an accident. That is the 1R is the report number. That is the accident information. So now first driver. So again we will come back to the first driver is the Sachin, and 1C means Sandro.
Sachin with the Santro car. 1 hour means the accident information. Sachin with the Santro car, he met with an accident as the 1 hour. 1 hour here. This is the accident date is 22nd June. He met with an accident. Sachin with the Santro car, he met with an accident on 22nd June 2002. The location is Dharwad. So this is the kind of information that we are expected to understand by looking at the table. Sachin with the car Santro met with an accident on the date 22nd June 2002. The location is Dharwad. And when he's trying to claim the insurance amount, that is the damage amount is 10,000. This is the way the data that we used to maintain in the 5 tables. This is the way how you are supposed to understand. Now by understanding this information, our next job is, now here we have created the tables and we have entered at least 5 records according to the queries what they had asked. Our next step is we need to look into the what questions they had asked. Third part is demonstrate how you update the damage amount for the car with a specific registration number in the accident with the report number 12 to 25,000. Here their expectation is they want to update the damage amount for the car with a specific registration number and with a specific report number. That is, we are supposed to update the damage amount with amount 25,000. So now we can see this is the table. Damage amount we are able to observe in the participated table. So they are expecting registration number with a specific report number. Any registration number with a specific report number, they wanted to update its damage amount up to 25,000. So now for my the query, so I'm going to update participated. There is a table participated, update participated, update participated. So what I want to update, set, I want to update the damage amount. So what is the damage amount we want to update? That's the 25,000. For which report number and registration number? Here I am taking the condition as registration number with a specific registration number they had asked. So I am taking the registration number, that is the 1C, and 1C is having the report number as report number equal to, that is 1R. This is the question what they had asked. So when we write query properly, so now you can see, so initially the 1D, there's a Sachin with the car registration number 1C met with an accident 1R on 22nd 2002 Dharwad. His initial damage amount was 10,000. Now we have executed this query, so now its damage amount has been updated to 25,000. This is what they had asked in the third part A. So now again when I execute this query, initially it was 10,000, now it is 25,000. This is what the expected query, that is what they had asked, and this is an expected result. This is the third one, that is update the damage amount for the car with a specific registration number with the report number 12 to 25,000. Here they are given the report number 12, but in our table as we have given the report number as 1R, instead of 12 I am taking here it as the 1R. That is the minor changes because I have made an entry in the table as 1R rather than 12. So these are the points that you are supposed to remember. Now again moving ahead. Next, what they had asked, add a new accident to the database. This is a little bit tricky. Add a new accident to the database. Normally, when this question is asked, most of the students feel that we need to add a new record into the accident table. But accident table ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್, ಯಾವ ಕಾರ್, ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್. ಇವೆರಡೂ ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ದ ಡೇಟಾಬೇಸ್. ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಯಾವ ಕಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಬೋತ್ ಟೇಬಲ್ಸ್.
ಆ ಎರಡೂ ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಫಾಲೋ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮೇಕ್ an entry in both tables, that is I'll directly show that information to you people so that I can save the time. So add a new accident to the database. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು insert statement ನ execute ಮಾಡಬೇಕು. So I'm showing you executing that two statements. I'll show you that. Copy and I'm just copying this all information just to save the time. That's it. So I think it's not getting copied. Now we'll copy. Insert into. So here I think it is not taking that copy information. We'll try it once again. Okay, so now here you can see I have entered one record into the accident table, that is 6R with report number 7th November 2009. One more accident with the report number 6R in the Hubli, and who is the person behind that particular accident, that information we were able to get into the participated table. So 5D, that's the fifth driver with the 4C, that means the fourth car. He met with again accident 6R with the damage amount 9,000. So when we add a record into these two, that time we will get the meaning of this query adding a new accident to the database. So now we have completed third A part as well as the B part. And next we will move ahead with the next query, that is the another trickiest query. Here the question is find the total number of people who owned the car that were involved in accident in the year 2002. Their requirement, or the requirement ಏನಂದ್ರೆ they want to know how many people are involved, ಎಷ್ಟು ಜನ accidentally involved ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ 2002ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ, ಆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುವಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ ಕೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವೆರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ನಮಗೆ 2002ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ 2002. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು 2002 and here also 2002. and when we look at this table, accident table observe ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 2002ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1R, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಿತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ 4R. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬಟ್ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2002. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್. ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು 1R ಅಂದ್ರೆ 2002ದಲ್ಲಿ 1R ಇದೆ, 2002ದಲ್ಲಿ 4R ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 1R ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಡ್ರೈವರ್, ದಟ್ಸ್ 1D. 4R ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ 4D. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ so when we look at the participant table we get to know 1R and 4R. with these two report numbers, two drivers are involved, 1D as well as the 4D. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವೈರಿ ಪ್ರಕಾರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಔಟ್ಕಮ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ 2 ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಒಂದು 1D ಇನ್ನೊಂದು 4D. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ 2 ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವೈರಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೌಂಟ್. ಏನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಐ ಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಐ ಡಿ. ಇದು ಏನಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನನಗೆ, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೆಫರಿಂಗ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೌಂಟ್. ಏನಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬಹುದು, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ದ 2 ಟೇಬಲ್ಸ್, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ
ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡು ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕಾಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ನ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದೀಸ್ ಟು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರಾಮ್ ಟೂ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್, ಸಾರಿ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಕಾಮಾ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಯಾವ್ದು ನಮ್ದು participated. Now second table is participated. So now when we are referring the two tables, we need to mention the two tables first. First condition ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ where ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು. accident dot report number. ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ನೇಮ್, ಆ ಟೇಬಲ್ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಫೀಲ್ಡ್. Then second table participated dot report number. ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ, ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಟೇಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಬರಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವುದು 2002 ದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡೇಟ್ 2002 ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಂತಾಗ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಪರೇಟರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಸ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, 2002 ದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರೇಂಜ್ 2002 ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ವರಿ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ. ಸೊ 2002 12, that is December 31st is the day. So 2002 ದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನ್ 2002 ದಿಂದ 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಈ ತರ ನಾವು ರೇಂಜ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು 2000 ಎಂಟೈರ್ ಇಯರ್ ದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದಾವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎರಡು ಡ್ರೈವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈಗ ನೀವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ 2, ದಟ್ ಇಸ್ 2. ಕೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕೌಂಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ಇಬ್ರು ಡ್ರೈವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಕ್ವೈರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ ಐಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹೂ ಆರ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. So now you can see 1D and 4D, these are the two drivers involved in the accident 2002. ಇದು ಆ ಕ್ವೈರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಔಟ್ಕಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅವ್ರು ಕೇಳೋರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ in which cars belonging to a specific model. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಕೌಂಟ್ನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾರ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕಾರ್ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಟೇಬಲ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆರಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಟೇಬಲ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್ ನೇ. ಸೊ
Now coming back to this, ಈಗ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಕಾರ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ವರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಾನೇ ತಗೋಬೇಕು, ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ನಾ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟೇಬಲ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಅಂತ ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಇಸ್ ದ ಮಾಡೆಲ್. ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ ಇದಾವೆ? ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ 1C ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಂಟ್ರೋ ಅನ್ನೋದು 5C ಅನ್ನೋದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1C ಮತ್ತೆ 5C. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 1C 5C ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 1C, ಓಕೆ 1C is involved in the accident. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? 5C is also involved in the accident. 1C ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು 5C ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ವೈಸ್, ಎರಡ್ ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ 1200 ಇದೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಮೌಂಟ್, ಎರಡನೇ ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ 6000. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 5C ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಎರಡ್ ಸಾರಿ. 1C ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ? ಒಂದ್ ಸಾರಿ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳಿದಾರೆ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾದಂಗಾಯ್ತು? ಟೋಟಲ್ 3 ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ ಎರಡ್ ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? 3. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ವೆನ್ ವಿ ಕೌಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾರು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ 1C ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, 5C ಎರಡ್ ಸಾರಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ವರಿ ಅಗೇನ್. ಇಲ್ಲಿನೂ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಇರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ದಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಬೈನ್ ದೀಸ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ? ಟು ಕೌಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೌಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನಂಬರ್, ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎರಡು ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೆಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೌಂಟ್, ಇದು ಏನಂತ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು? ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್, ಏನು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. So yes, tables refer ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. We are referring the two tables. One is car, second one is the participated. So second one is the participated. So first condition ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, when we are combining the two tables condition, we need take every table that is the common field ಯಾವುದು? car dot registration number equal to participated dot registration number. Is the first condition. Then we will go with our question in adar prakara model. They had asked model equal to, that is the Santro. Model is the Santro. So I can Santro nu tagobodu, ನೀವು ಬೇರೆ ಕಾರ್ tagobodu. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ as an example ನಿಮ್ಗೆ ತಗೋತಾ ಇರೋದು Santro. So when we execute this, so now you can see the model with the Santro car, it has met with the 3 times accident. There's a total number of times accidents is 3. This is what an expected outcome, and this is the result of this final query. Find the total number of accidents in which cars belonging to the specific model. So this is all an idea about the assignment insurance database. For any queries, any doubts, you can comment. Thank you for listening this particular video, and especially for the students who are having the problems with this particular assignment, try to go through this assignment once clearly and you will get a basic idea, and with this idea try to execute this particular assignment. Now thank you.